Hello friends, today from the topic halogen derivatives we are going to see factors influencing SN2 and SN1 mechanism. In the previous videos we have seen the detailed information regarding SN2 and SN1 reaction mechanisms. So these two mechanisms are having three factors which are influencing on SN2 and SN1, out of which first factor is nature of substrate molecule. So this substrate is either primary substrate, secondary substrate and tertiary substrate. You have studied primary alkyl halides are favored by SN2 mechanism, while tertiary alkyl halides are favored by SN1 mechanism. And if the alkyl halides are secondary, they are either favored by SN2 mechanism or by SN1 mechanism. So first factor is nature of substrate. Factor number 2 is nucleophilicity of reagent. So whether this nucleophile is stronger nucleophile or weaker nucleophile, so it is called nucleophilicity of reagent. And factor number 3 is solvent polarity. So these reactions are favored by either less polar solvents or more polar solvents. It is called solvent polarity. So these three factors we will see one by one. First factor is nature of substrate. You know substrate is primary, secondary or tertiary. So at first we will consider SN2 mechanism. You know, example of SN2 mechanism is alkaline hydrolysis of methyl bromide, that is primary alkyl halide. So this reaction proceeds through the formation of transition state, and transition state of SN2 is the penta coordinate that is crowded. Hence SN2 is the most favored by primary alkyl halides and the least favored by tertiary alkyl halides. So in case of SN1 mechanism, here we have seen the example of SN1 mechanism as alkaline hydrolysis of tertiary alkyl halide, that is T-butyl bromide. So you know, in SN1 in first step planar trigonal carbocation is formed which has no steric crowding because already Br- is given out in the first step. Hence SN1 is the most favored by tertiary alkyl halides and least favored by primary alkyl halides. Also in SN1 mechanism, carbocation is stabilized by plus I effect of 3 alkyl groups. You know, in case of carbocation, whenever alkyl groups are more, that tertiary carbocation is more stable. So in T-butyl bromide, whenever CBr bond is broken, we are getting tertiary carbocation, and this tertiary carbocation is stabilized by positive inductive effect of 3 alkyl groups and by hyperconjugation effect of alkyl substituents containing alpha hydrogen atoms. Hence, so diagrammatically, if we consider methyl halide, primary, secondary and tertiary alkyl halide, as we go from left to right, SN1 rate increases. You know, in case of SN1, tertiary alkyl halide is mostly favored by SN1 reaction and primary alkyl halide is least favored by SN1 mechanism. Similarly, as we come from tertiary alkyl halide to primary alkyl halide, SN2 rate increases because in SN2 primary alkyl halides are mostly favored and tertiary alkyl halides are least favored. Nucleophilicity of reagent. Nucleophilicity of reagent. In 11th standard, you have studied what is nucleophile. Tell me what is definition of nucleophile. Electron rich species which can attack on electron deficient center of a substrate molecule is called nucleophile. की जो स्वतः इलेक्ट्रॉन रिच आहे आणि इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट सेंटरवर अटॅक करतो
त्याला आपण न्यूक्लियोफाइल असं म्हणलंय. In case of SN2 reaction, rate is directly proportional to concentration of both the reactants. First reactant is substrate molecule methyl bromide into concentration of OH minus ion. So in case of SN2, rate is depending on the concentration of OH minus ion. So nucleophile OH minus ion attacks faster on substrate molecule methyl bromide. But in case of, if we consider rate equation of SN1 reaction, here in case of SN1, rate R is directly proportional to concentration of only substrate molecule, that is T-butyl bromide. If we increase the concentration of T-butyl bromide, then the rate of reaction increases. That is, in case of SN1 reaction, rate is independent on the concentration of OH minus ion. That is, rate is independent on the concentration of nucleophile. So, nucleophile waits till the formation of carbocation. And once first step is completed, carbocation is formed, then OH minus ion attacks faster in second step on the carbocation. So this is second factor. It is called nucleophilicity of reagent. In case of SN2, rate is depending on the concentration of OH minus ion, and in case of SN1, rate is independent on the concentration of OH minus ion. Now we'll see third factor influencing. It is called solvent polarity. Factor number 3 is solvent polarity. There are two types of solvents we are using. C. Solvent polarity. You know, there are two types of solvents. First type of solvent is called aprotic solvent. Aprotic solvent. And second type of solvent is protic solvent. So what is the meaning of aprotic solvent? Aprotic solvent means less polar solvent, and protic solvent means more polar solvent. Aprotic solvent means less polar solvent which has less polarity, and protic solvent means more polar solvent which has more polarity. So in case of SN2, SN2 is favored by less polar, that is aprotic solvent, because polar solvent stabilizes nucleophile by solvation. SN2 is favored by less polar, that is aprotic solvent, because polar solvent stabilizes nucleophile by solvation. In case of SN1, it is favored by more polar solvent. Why it is favored by more polar solvent? Because in SN1, formation of carbocation takes place. So solvation of carbocation is polar and solvation of OH minus ion is fast. Therefore, anion OH minus ion is solvated by hydrogen bonding solvent, that is polar solvent. And therefore, SN2 favors by less polar aprotic solvent and SN1 favors by more polar, that is protic solvent. So these are the three factors which are influencing on SN2 and SN1 mechanism. What are these factors? First one is nature of substrate molecule, second is nucleophilicity of reagent, and third one is solvent polarity. So there will be 3 marks question will be asked in the board examination. Give different factors influencing SN2 and SN1 mechanism. You will give in detail these 3 factors. For each factor there is 1 mark. I think you have clearly understood the factors influencing SN2 and SN1 type of the mechanism. Now here we have completed nucleophilic substitution type of the reaction. The second type of the main reaction we will see now. This reaction is named as dehydrohalogenation reaction.
dehydrohalogenation reaction. It is very important reaction. Dehydrohalogenation reaction. So this reaction is having two different names. The same reaction is called alpha beta elimination reaction. ऐसा दूसरा नाव दिलेला आहे अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. किंवा तिसरं नाव रिएक्शन याला दिलेलं आहे यालाच आपण 1-2 elimination असं म्हणतो. 1-2 elimination. So these are the reactions of alkyl halides. Here condition for alkyl halide must contain 2 carbon atoms. आता तसं एक एक्झाम्पल घेऊया की ज्या अल्किल हॅलाइड मध्ये 2 कार्बन ॲटम्स आहेत. हा पहिला कार्बन ॲटम आणि दुसरा कार्बन ॲटम. तर फंक्शनल ग्रुप ज्या कार्बन ॲटमला अटॅच झालेला आहे त्याला आपण फर्स्ट कार्बन ॲटम असं म्हणणार. समजा हा कार्बन ॲटम घेतलाय याला आपण हॅलोजन ॲटम जोडला Br. इट इज मेन कार्बन ॲटम. आणि दुसरा कार्बन ॲटम याला जोडला हायड्रोजन. So here we are getting carbon carrying halogen atom is always named as alpha carbon atom. ज्याला हॅलोजन ॲटम जोडलाय त्या कार्बन ॲटमला आपण अल्फा कार्बन ॲटम असं म्हणणार. And carbon atom carrying hydrogen atom, that is adjacent carbon atom, is named as beta carbon atom. यामध्ये इथे सिंगल बॉन्ड आहे because ethyl bromide is saturated compound. Alpha carbon atom is attached with 2 hydrogen atoms and beta carbon atom is attached with 3 hydrogen atoms. किंवा जर यांना आपण नंबर्स दिले तर अल्फाला आपण नंबर 1 म्हणतो, it is first carbon atom and this one is second carbon atom. Here the name of reaction given as dehydrohalogenation reaction. Means dehydrogenation, that is the removal of hydrogen atom takes place. Here hydrogen atom is removed from beta carbon atom. So it is called beta elimination. And dehalogenation means the removal of halogen atom takes place from alpha carbon atom. It is called alpha halogenation. And therefore this reaction is named as alpha beta elimination reaction. What is the meaning? In this reaction, from beta carbon atom, hydrogen atom is removed. And from alpha carbon atom, halogen atom is removed. Therefore, name of reaction is dehydrohalogenation or alpha beta elimination. These carbon atoms are numbered as 1 and 2. From first carbon atom, Br atom is removed, halogen is removed. And from second carbon atom, hydrogen atom is removed. Same reaction is named as 1-2 elimination reaction. Now, for removal of this hydrogen atom and halogen atom from respective carbon atoms, we are requiring reagent in that reaction, that is alcoholic KOH or alcoholic NaOH. Here condition of alcoholic is very important. In hydrolysis reaction we have seen aqueous KOH. Here we must take alcoholic KOH. And whenever they are heated, that is ethyl bromide, whenever heated with alcoholic KOH. So here from alcoholic KOH, K plus and OH minus ions are formed. Now OH minus ion has greater affinity with H atom. Carbon hydrogen bond is broken. Hydrogen atom is removed by OH minus ion. Byproduct obtained in that reaction is H2. Water molecule is removed. That is carbon hydrogen bond is broken. At the same time carbon bromine bond is broken and K plus takes Br minus ion. That is from alpha carbon atom, first carbon atom, halogen atom is removed and this halogen atom is acquired by K plus ion. So another byproduct obtained in that reaction is KBr, potassium bromide. You know here electrolytic fission takes place. Br is more electronegative. It takes pair of electron. It is get converted into Br minus ion. So this carbon atom become electronically deficient. And whenever carbon atom is becoming electronically deficient, charge carried by this carbon atom is positive. Such a carbon atom is called carbocation. Now in case of breaking of CH bond, hydrogen is less polar.
Carbon atom is more polar. You know electronegativity value of carbon atom is 2.5 and that of hydrogen atom is 2.1. So while breaking this bond, pair of electron is accepted by highly electronegative carbon atom. And proton removes its electron. And therefore proton is formed in a reaction which combines with OH minus ion to form H2. And whenever pair of electron is approaching on this carbon atom is always carrying charge negative. And you know, whenever carbon atom is acquiring negative charge, such a carbon atom is called carbanion. So two centers are formed here. First one is carbocation, second is carbanion. Now this extra pair of electron which is present on this carbon atom is utilized for formation of pi bond between these two carbon atoms. And whenever pi bond is formed, both the carbon atoms are acquiring tetravalency. And whenever they acquire tetravalency, in that reaction, the main product obtained is unsaturated hydrocarbon. And this unsaturated hydrocarbon is nothing but the ethylene molecule. It is ethylene molecule. So what is the meaning of reaction? Dehydrohalogenation means from alpha carbon atom, halogen atom is removed. From beta carbon atom, hydrogen atom is removed, and between these two carbon atoms double bond is formed. So expected product formed in a reaction is alkene. So name of reaction is dehydrohalogenation reaction. What is the definition? Whenever alkyl halide is containing adjacent carbon atoms, is heated with alcoholic alkali like KOH or alcoholic NaOH, then always hydrogen atom of beta carbon atom is removed, halogen atom of alpha carbon atom is removed, and double bond is formed between these alpha and beta carbon atoms to get unsaturated hydrocarbon ethylene. This reaction is very important reaction. Name of that reaction is dehydrohalogenation, alpha beta elimination or 1,2 elimination reaction. 1 mark question will be asked in the examination, and this question is convert ethyl bromide into ethene. Convert ethyl bromide into ethene. Whenever we are making action of alcoholic KOH, KBr is removed as a byproduct, and in place of KOH we are getting alcoholic NaOH, then NaBr will be byproduct formed in a reaction. So this reaction is also very important reaction. Whenever in the same reaction we are taking alkyl halide containing 4 carbon atoms. समजा असा अल्किल हॅलाइड घेतला की ज्याच्यामध्ये कार्बन ॲटमची संख्या 4 आहे. तर तसं एखादं उदाहरण बघूया आपण. आपण घ्यायचा आहे CH3, हा दुसरा कार्बन ॲटम, याला Br ॲटम जोडला, CH2 आणि CH3. आता आपल्याला माहित आहे ज्या कार्बन ॲटमला हॅलोजन ॲटम जोडलाय त्याला नाव दिलं जातं अल्फा, त्याला ऍडजस्टंट कार्बन ॲटम असतो तो बीटा, हाही ऍडजस्टंट कार्बन ॲटम आहे बीटा, याच्यामध्ये 2 ऍडजस्टंट बीटा कार्बन ॲटम्स आहेत. यापैकी पहिला ऍडजस्टंट बीटा कार्बन ॲटम आहे तो प्रायमरी प्रकारचा आहे, विच कंटेन्स 3 हायड्रोजन ॲटम्स, आणि दुसरा ऍडजस्टंट कार्बन ॲटम आहे तो सेकंडरी प्रकारचा, विच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स, दॅट इज 2 हायड्रोजन ॲटम्स. अशा अल्किल हॅलाइडला जर आपण अल्कोहोलिक KOH बरोबर हीट केलं, अल्कोहोलिक KOH घेतला आणि याला हीट केलं, नेहमी या रिएक्शन मध्ये अल्फा कार्बन ॲटमचा हॅलोजन ॲटमचा रिमूव्ह होईल. समजा सेकंडरी बीटा हायड्रोजन ॲटमचा एक बीटा कार्बन ॲटमचा हायड्रोजन ॲटम रिमूव्ह झाला, डबल बॉन्ड या ठिकाणी तयार होईल. प्रायमरी बीटा कार्बन ॲटमचा हायड्रोजन ॲटम रिमूव्ह झाला, डबल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन ॲटम्स मध्ये तयार होईल. सो हियर वी आर गेटिंग 2 डिफरंट प्रोडक्ट्स, 2 वेगवेगळे प्रोडक्ट्स या रिएक्शन मध्ये मिळतील. जर सेकंडरी कार्बन ॲटमचा हायड्रोजन ॲटम बीटा हायड्रोजन ॲटम रिमूव्ह झाला हॅलोजन ॲटम बरोबर, तर पहिला प्रोडक्ट मिळणार आहे CH3 CH डबल बॉन्ड CH and CH3. आणि प्रायमरी कार्बन ॲटमचा हायड्रोजन ॲटम या हॅलोजन ॲटम बरोबर रिमूव्ह झाला, डबल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन ॲटम मध्ये येणार आहे, दुसरा प्रोडक्ट या रिएक्शन मध्ये मिळू शकेल.
आता यामध्ये ज्या कार्बन ॲटम नंतर डबल बॉन्ड आला त्याला मिनिमम नंबर आला 1. याच्यामध्ये नंबरिंग केलं तर 1 2 2 नंबरच्या कार्बन ॲटम नंतर डबल बॉन्ड आला, म्हणून याचं नाव दिलेलं आहे ब्यूट 1 ENE. याचं नाव आहे ब्यूट 2 ENE. यापैकी ब्यूट 2 ENE हा सिमेट्रिकल प्रकारचा अल्कीन आहे, ब्यूट 1 ENE हा अनसिमेट्रिकल प्रकारचा अल्कीन आहे, किंवा डबल बॉन्डच्या एका साइडला एकच अल्किल ग्रुप असल्यामुळे याला आपण मोनो सबस्टिट्यूटेड अल्कीन असं म्हणतो. मोनो सबस्टिट्यूटेड अल्कीन. इथं मात्र डबल बॉन्डच्या दोन्ही साइडला दोन अल्किल ग्रुप्स आहेत. So such a type of alkene is called di-substituted alkene. But 2NE is symmetrical alkene or di-substituted alkene. म्हणजे या दोन प्रोडक्टचं मिक्सचर मिळालं आणि याच्याबरोबर बाय प्रोडक्ट रिएक्शन मध्ये काय मिळणार, KBr प्लस H2O. 11वी मध्ये तुम्ही सेटझेप इफेक्ट बघितलेला आहे, SAYTZEF सेटझेप इफेक्ट. हा सेटझेप इफेक्ट आपल्याला काय सांगतो, whenever there are two adjacent beta carbon atoms which contain different number of hydrogen atoms, that is secondary adjacent carbon atom contains less, that is 2 hydrogen atoms, and primary adjacent beta carbon atom contains more, that is 3 hydrogen atoms, then always in the formation of major product di-substituted alkene, that is but 2NE, symmetrical alkene but 2NE is formed, and in the formation of minor product mono substituted alkene, that is but 1 ENE, unsymmetrical alkene is formed. So Setzep effect tells us always poly substituted alkene is major product, that is tetra substituted alkene is major product, then tri substituted alkene, then di-substituted alkene, and then mono substituted alkene. So it is given by the effect which is called Setzep effect. So this effect is very important. Always tetra substituted alkene is major product, then tri substituted alkene, then di-substituted alkene, and last mono substituted alkene. Here we are getting two different products. One is di-substituted, other is mono substituted. So which one is major product according to Setzep effect? Di-substituted alkene but 2NE, that is symmetrical alkene, is obtained as a major product. यासाठी कंडिशन काय, ज्या कार्बन ॲटमला हॅलोजन ॲटम जोडलाय त्याला दोन वेगवेगळे बीटा कार्बन ॲटम्स अटॅच असले पाहिजेत, एक सेकंडरी पाहिजे आणि दुसरा प्रायमरी पाहिजे, तरच यामध्ये आपल्याला डायसबस्टिट्यूटेड अल्कीन हा मेजर प्रोडक्ट रिएक्शन मध्ये मिळतो. हे डिहायड्रोहॅलोजनेशन मधलं अत्यंत महत्त्वाचं उदाहरण आहे. त्यामध्ये सेक ब्युटिल ब्रोमाइड घेतला किंवा 2 ब्रोमो ब्युटेन घेतलेला आणि त्याला अल्कोहोलिक KOH बरोबर हिट केल्यानंतर हे दोन वेगवेगळे प्रोडक्ट्स रिएक्शन मध्ये मिळतात. मला वाटते तुम्हाला ही डिहायड्रोहॅलोजनेशन सेकंड रिएक्शन समजलेली आहे. तर तिसरी रिएक्शन बघायची आहे अल्किल हॅलाइडची. याला टायटल दिले ऍक्शन ऑफ ऍक्टिव्ह मेटल्स ऑन अल्किल हॅलाइड्स. रिएक्शन नंबर 3, ऍक्शन ऑफ ऍक्टिव्ह मेटल्स. ऍक्टिव्ह म्हणजे रिएक्टिव्ह, मेटल्स ऑन अल्किल हॅलाइड्स. आता कोणते ऍक्टिव्ह मेटल्स आहेत? द मेटल्स विच आर प्रेझेंट इन फर्स्ट अँड सेकंड ग्रुप, दॅट इज एस ब्लॉक, आर ऍक्टिव्ह मेटल्स. यामध्ये उदाहरण घ्यायचे आहेत आपण सोडियम मेटल आणि मॅग्नेशियम मेटल. सोडियम मेटल आणि मॅग्नेशियम मेटल, वेअर सोडियम इज अल्कली मेटल अँड मॅग्नेशियम इज अल्कलाइन अर्थ मेटल. पहिली ऍक्शन आपण बघूया, ऍक्शन ऑफ मॅग्नेशियम मेटल, दॅट इज Mg मेटल. आता अल्किल हॅलाइड घेतला की ज्याचा जनरल फॉर्म्युला RX आहे. याच्यावर क्लीन अँड पॉलिश्ड मॅग्नेशियमची ऍक्शन केली. मॅग्नेशियम मस्ट बी क्लीन अँड पॉलिश्ड. हे रस्टिंग जर आलेलं असेल तर ते रस्टिंग काढून घ्यायचंय, पॉलिश करायचंय त्याला. आणि व्हेनेवर दे आर रिएक्टेड विथ in the presence of dry diethyl ether,
You know, dry diethyl ether is inert solvent. Reaction is carried out in the presence of inert solvent. In this reaction, the bond between carbon and halogen is broken. And this magnesium is sandwiched between carbon atom of alkyl halide and halogen atom. And here we are getting product RMgX. This RMgX is named as Grignard's reagent. याचं काय नाव दिलंय? Grignard's reagent. जे ऍक्टिव्ह मेटल मॅग्नेशियमची ऍक्शन जर प्युअर अल्किल हॅलाइड वर क्लीन अँड पॉलिश्ड मॅग्नेशियमची केली ड्राय इथर मध्ये तर ग्रिग्नास रिएजंट तयार होतो. आणि या ग्रिग्नास रिएजंटला दुसरं नाव दिलेलं आहे अल्किल मॅग्नेशियम हॅलाइड. अल्किल मॅग्नेशियम हॅलाइड. It is also called organometallic compound. Now, why it is called organometallic compound? You know, here R is alkyl group which contains carbon atom. So, carbon atom of alkyl group is directly bonded to inorganic metal magnesium. कारण ऑर्गॅनिक कंपाऊंडच्या डेफिनेशन मध्ये मॅग्नेशियम हा एलिमेंट आलेला नाही. सो इट इज इनऑर्गॅनिक एलिमेंट. म्हणजे हा कार्बन ॲटम इनऑर्गॅनिक एलिमेंट मॅग्नेशियम बरोबर कोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार करतो, म्हणून याला नाव देण्यात आलं ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड. अँड द बॉन्ड बिटवीन मॅग्नेशियम अँड हॅलोजन इज आयोनिक टाइप ऑफ द बॉन्ड. So this compound is alkyl magnesium halide. It is called Grignard's reagent. It has one more name, organometallic compound. This compound has great synthetic utility. हा कंपाऊंड स्टार्टिंग मटेरियल घेऊन आपण वेगवेगळे अल्कोहोल्स तयार करू शकतो, अल्डिहाइड्स तयार करता येतील, कीटोन्स तयार करता येतील, कार्बोक्सिलिक ऍसिड, इस्टर्स तयार करता येतात, म्हणून याला अत्यंत महत्त्व आहे. This compound is manufactured by the scientist Victor Grignard. And because of the manufacture of this compound, Victor Grignard was honored by Nobel Prize in the year 1912. But condition, precaution for this reaction is carried out in the presence of dry diethyl ether. याच्यामध्ये पाण्याचा थेंब येऊन चालणार नाही. Because this Grignard's reagent is having always greater affinity with hydrogen. समजा ही रिएक्शन ग्रिग्नार्ड्स रिएजंटची अल्कोहोल बरोबर केली. अल्कोहोल इज मिथाइल अल्कोहोल CH3OH. म्हणजे हा ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट मधला बॉन्ड पटकन मोडतो आणि हा हायड्रोजन ॲटम याच्यामधला काढून घेतो. इट हॅज ग्रेटर अफिनिटी विथ हायड्रोजन. जर R हायड्रोजन ॲटमला जोडला प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हियर इज RH इज सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन. आणि त्याचबरोबर राहिलेला MgX ग्रुप आहे तो मिथॉक्सी ग्रुपला अटॅच होतो. So here byproduct obtained is a magnesium complex MgXOCH3, and therefore reaction is carried out in the presence of dry diethyl ether inert solvent. So this compound is very important compound, Grignard's reaction. इथं आपण मिथिल आयोडाइड घेऊ शकतो CH3 आहे. Whenever methyl iodide is reacted with magnesium, we are getting methyl magnesium iodide CH3MgI. It is first example of Grignard's reagent, methyl magnesium iodide. तसंच मिथिल मॅग्नेशियम ब्रोमाइड तयार करता येईल. इथिल ब्रोमाइड जर घेतला तर इथिल मॅग्नेशियम ब्रोमाइड तयार करता येईल, N प्रोपिल मॅग्नेशियम आयोडाइड तयार करता येईल. So these are different examples of Grignard's reagent. So it is first reaction with active metal magnesium. Magnesium, you know, it is alkaline earth metal. So what is the action of magnesium metal on methyl bromide? What is the action of magnesium metal on ethyl iodide? असे एक एक मार्कांचे क्वेश्चन्स याच्यामध्ये विचारले जातील. ड्राय इथर ही कंडिशन या रिएक्शन मध्ये अत्यंत महत्त्वाची आहे. दिस कंपाउंड हॅज ग्रेट सिंथेटिक युटिलिटी बिकॉज इट इज यूज्ड टू मॅन्युफॅक्चर डिफरंट ऑर्गॅनिक कंपाउंड्स लाईक अल्कोहोल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स अँड इस्टर्स. मला वाटते तुम्हाला ही रिएक्शन समजलेली आहे. रिएक्शन विथ मॅग्नेशियम मेटल. Now next active metal is sodium. By action of sodium metal, you know sodium is highly active. It is placed in first group. सोडियमची ऍक्शन जर अल्किल हॅलाइड वर केली
तर त्या प्रकारच्या रिएक्शनला वुड्स रिएक्शन असं नाव दिलंय. 11वी मध्ये ही रिएक्शन तुम्ही शिकलेला आहात. The alkyl halide, whenever reacted with sodium metal, the reaction is named as Woods reaction. It is formation of alkane. जर alkyl halide च्या ऐवजी एक alkyl halide आणि दुसरा aryl halide घेतलेला असेल, एक मोलेक्युल alkyl halide आणि दुसरा aryl halide घेतलेला असेल, तर त्या प्रकारच्या रिएक्शनला नाव दिलेलं आहे वुड्स फिटिग्स रिएक्शन. वुड्स फिटिग रिएक्शन. वुड्स का अल्किल हॅलाइड आहे म्हणून, फिटिग्स अरिल हॅलाइड दिलेला आहे म्हणून. and whenever only aryl halide is used in a reaction, that reaction is named as Fitig's reaction. जे अल्किल हॅलाइड घेतलेलेच नाही, सोडियम मेटलची ऍक्शन फक्त अरिल हॅलाइड वर केली, ही रिएक्शन इज नेम्ड एज फिटिग्स रिएक्शन. आता या तिन्ही रिएक्शन्स एकानंतर एक बघू. पहिली रिएक्शन तर आपल्याला रिपीटच करायची आहे. व्हेनेवर इन अ टेस्ट ट्यूब, समजा एक टेस्ट ट्यूब घेतली आपण, त्याचं व्हॉल्यूम 10 ml आहे. वी आर टेकिंग ड्राय डायइथाइल इथर. समजा इथं ड्राय डायइथाइल इथर घेतला, डायइथाइल इथर, इट इज कॉल्ड ड्राय इथर which is free from water, and into that diethyl ether whenever alkyl halide is added. You know dry ether is organic solvent, alkyl halide is organic compound. Organic compound is always soluble in organic solvent, that is alkyl halide completely is soluble in dry ether. And whenever into that test tube we are adding piece of sodium metal. The sodium is highly active. It reacts with the mixture of alkyl halide and dry ether. And you know this reaction is 2RX. Whenever reacted with 2Na in the presence of dry ether, we are getting R single bond R along with the 2NaX. म्हणजे या रिएक्शन मध्ये हे दोन अल्किल ग्रुप्स आहेत, दे गेट कंडेन्स टुगेदर, आणि 2Na राहिलेल्या 2 हॅलोजन ॲटम्स बरोबर कंबाईन होतो. व्हेनेवर 2 अल्किल ग्रुप्स गेट कंडेन्स टुगेदर, इट इज कॉल्ड सॅच्युरेटेड अल्केन. या रिएक्शन मध्ये प्रोडक्ट काय मिळाला? सॅच्युरेटेड रिएक्शन. सेम रिएक्शन तुम्ही 11वी मध्ये शिकलेला. नेम ऑफ रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन. आता या डायग्राम वरून तुम्हाला डेफिनेशन लक्षात येईल. Whenever alkyl halide is dissolved in dry diethyl ether and solution is prepared, and into that solution whenever we are adding sodium metal, then 2 alkyl groups get condensed together to form saturated alkane. This saturated alkane is always called higher alkane because it contains double the number of carbon atoms than comparatively alkyl halide. So this alkyl halide is called lower alkyl halide. Here lower alkyl halide is converted into higher alkane along with the formation of sodium halide. The name of reaction given is Woods reaction, or it is also called Woods synthesis. समजा यामध्ये alkyl halideचं उदाहरण घेतलं, मिथिल आयोडाइड, आणि त्याच्यावर सोडियम मेटलची ऍक्शन केली ड्राय इथर मध्ये, काय तयार होणार सांगा? Whenever sodium metal is reacted with methyl iodide in dry ether, we are getting ethane. इथेन तयार झाला. बाय प्रोडक्ट फॉर्मड इन अ रिएक्शन इज सोडियम आयोडाइड. Na is obtained as a बाय प्रोडक्ट. असं इथिल ब्रोमाइड 2 मोलेक्युल्स घेतले, N ब्यूटेन इज फॉर्म along with the 2NaBr. So this reaction is named as Woods reaction. पुन्हा तुम्हाला आठवतंय का? बघा 11वी मध्ये एक्झाम्पल आपण बघितलेलं होतं. वी आर टेकिंग मिक्सचर ऑफ डिफरंट अल्किल हॅलाइड्स. 2 अल्किल हॅलाइडचं मिक्सचर घेतलं. Out of which first alkyl halide is methyl bromide and second alkyl halide is ethyl bromide. So mixture of different alkyl halides is used, and whenever they are reacted with sodium metal, समजा यांची रिएक्शन सोडियम मेटल बरोबर केली, we are getting 3 different alkanes in that reaction. आता 3 डिफरंट अल्केन्स कसे होतील? 3 मिथिल ब्रोमाइड मोलेक्युल रिएक्शन मध्ये भाग घेतील, 3 इथिल ब्रोमाइड बरोबर, आणि 6 Na ॲटम रिएक्शन मध्ये भाग घेणार.
या 3 मिथिल ब्रोमाइड पैकी 2 मिथिल ग्रुप जर कंडेन्स झाले तर पहिला प्रोडक्ट तयार होणार आहे तो इथेन. Whenever 2 methyl groups get condensed together, we are getting first product ethane. And when 2 ethyl groups get condensed together out of 3, we are getting another product, that is N-butane. It is normal chain alkane. राहिला आता एकच CH3 ग्रुप, तो राहिलेला C2H5 ग्रुप बरोबर कंबाइन होईल. So third product obtained in that reaction is CH3, CH2, CH3. So we are getting mixture of 3 different products. First product is ethane. You know this ethane is called alkane containing even number of carbon atoms. याच्यामध्ये कार्बन ॲटम ची संख्या समसंख्य आहे. It is N-butane. It also contains number of carbon atom 4. So it is even in number. And third alkane obtained in that reaction which contains odd number of carbon atom, that is propane. आणि या रिएक्शन मध्ये बाय प्रोडक्ट काय मिळणार आहे? NaBr. सोडियम ब्रोमाइड. जसं 6 Na atoms घेतलेले असतील तर 6 NaBrs are formed in a reaction. So in that reaction always higher alkanes containing even number of carbon atoms are obtained as a major product. म्हणजे इथेन आणि N-butane are obtained as a major product, and higher alkane containing odd number of carbon atom, that is propane, is obtained as a minor product. And due to which this Woods reaction is only used for manufacture of higher alkanes containing even number of carbon atoms. This reaction is not used for manufacture of higher alkanes containing odd number of carbon atoms. So what is advantage of Woods reaction? This reaction in which lower alkyl halides are converted into higher alkanes, and this reaction in which higher alkanes containing even number of carbon atoms are formed. What are the drawbacks of Woods reaction? Methane contains only one carbon atom. So this methane we cannot prepare in this Woods reaction. And दूसरा drawback क्या है? In that reaction, higher alkane containing odd number of carbon atom are not prepared because always they are negligible products. So this reaction is named as Woods reaction, where similar alkyl halides are used or mixture of different alkyl halides are used. When 2 same molecules of alkyl halide are used, both the alkyl groups get condensed together, where the number of carbon atom in a alkane is doubled, and when we are getting mixture of different alkyl halides, higher alkanes containing even number of carbon atoms are obtained as a major product. ही झाली Woods reaction action of metal. आता दुसरी रिएक्शन आहे, त्या रिएक्शनला नाव दिलंय Woods-Fittig reaction. Woods-Fittig reaction. आता या Woods-Fittig reaction मध्ये आपण एक अल्किल हलाइड घ्यायचा, उदाहरणार्थ घेऊया CH3I, मिथिल आयोडाइड, आणि दुसरा अरिल हलाइड घ्यायचा. अरिल हलाइड म्हणजे आयोडोबेन्झीन. हे हॅलो अरिन घेतला आणि हा मिथिल आयोडाइड. and whenever they are reacted with sodium metal, यांची रिएक्शन सोडियम मेटल बरोबर ड्राय इथर मध्ये केली. In that reaction, methyl group of methyl iodide attaches to phenyl group of iodobenzene, and therefore in that reaction always product obtained is toluene. Product formed in that reaction is named as alkyl benzene. Its name given is toluene, TOLUENE, along with the byproduct 2NaI, that is sodium iodide. म्हणजे एक रिएक्टंट घेतलेला आहे अल्किल हलाइडचा, दुसरा रिएक्टंट घेतलाय अरिल हलाइडचा. जे अल्किल हलाइडचा असल्यामुळे याला नाव दिलंय वुड्स, आणि अरिल हलाइडचा रिएक्टंट असल्यामुळे याला नाव दिलंय फिटिग्स. दिस रिएक्शन इज नेम्ड ॲज वुड्स-फिटिग्स रिएक्शन. आणि समजा याच रिएक्शन मध्ये दोन्ही आपण अरिल हलाइड मॉलिक्युल्स घेतली, दिस रिएक्शन इज नेम्ड ॲज फिटिग्स रिएक्शन. म्हणजे आता काय करूया आपण, या मिथिल आयोडाइडच्या ऐवजी आयोडोबेन्झीन घेऊया. जे 2 मॉलिक्युल्स घेतले अरिल हलाइडचे आणि सोडियम मेटल बरोबर रिएक्शन केली, हे दोन्ही अरिल ग्रुप्स एकमेकांना कंडेन्स होणार ड्राय इथर मध्ये, and we are getting product in that reaction. This product is like this, shown like this.
हा पहिला अरिल ग्रुप आहे, दुसऱ्या अरिल ग्रुप बरोबर कंडेन्स झाला. Byproduct obtained in a reaction is 2NaI. This product is named as biphenyl. या अरिल हॅलाइडचे दोन्ही मॉलिक्युल्स घेतले, आयोडोबेन्झीनचे आणि सोडियम मेटल बरोबर ट्राय इथरमध्ये रिएक्शन केली, याला आपण बायफेनिल असं म्हटलंय. दिस रिएक्शन इज नेम्ड एज फिटिग्स रिएक्शन. इथं 3 रिएक्शन समजल्या तुम्हाला, 11वी मध्ये पाहिलेल्या आहेत. वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन आणि तिसऱ्या प्रकारची रिएक्शन नाव दिलेलं आहे फिटिग्स रिएक्शन. पुन्हा तुम्ही जर सीईटीचा अभ्यास करत असाल, सोडियम मेटलच्या ऐवजी झिंक मेटल घेतला या रिएक्शन मध्ये, या रिएक्शनला नाव दिलं होतं फ्रँकलाइन रिएक्शन. सीईटीचा अभ्यास करताना आपण फ्रँकलाइन रिएक्शन कशी आहे ती बघू. इथं तुम्हाला तिसऱ्या प्रकारची रिएक्शन विथ ऍक्टिव्ह मेटल्स ही समजलेली असेल. आज या ठिकाणी आपण थांबूया. धन्यवाद.